لاماسو قرقيعة بيشلشت استا برستا أمتانيتا آشوريتا قومت خدتا وخلتت أمتن آشوريتا عيد ليلة أختي مشريتا برس خزويتا إينا إلى شتستا يوداعيتا يا وقال قداني دلتلون قالا إلى ناطورتا كي زيخها بناشي وشت آسي مقروانت بالخانة طاوة وكي قليا الآنت عوادي منطق زمتا وزيانة لصوتا آشوريتا عها قرر ومشتألانوتا أنا نقايلة بهاي تلتلن خاشلطانا آشورايا رستا أمتانيتا آشوريتا كي هاي منت كل غدا أمتا هاويلا ماروتا بريشايت أمتا آشوريتا آشوراي خشيخينا وسنيقينا البلخانة جو جغلي جاوانا يو بوليتيقاي أخدا أمتا علميتا أخ كل غدا أمتا خيتا خدتا كشرتا رستا أمتانيتا آشوريتا بتمقوية وسندا وبرصوبي والشتاسي بشوتبتت بلخانا لشتوسي آطور خيرتا وعلميتا سلام عليكم بني أمتن مغبة وديو لخا تيوخ آها خورزة باين شارنا جدا آفس كت لخيك بالخخ وباين مدنو خون كخامن خرواتي كت لخا إلى خامن دي رابا طيمانا كت إلى شك من سقل لخا إلى خا سباي مجكتاني فيت ولخا إلى رابا سباي قديان شمداها إلى لاكي بامبو إلى شمداها قلة قد إلى أخا مجكتاني باوان بريشة قد إلى مارت إقبال يعني لاكي بامبو لاكي بامبو إن سباي يشكخله كنت كما خا جريتا مزخله غرق زخله چونك توز بشقاله مجكتاني رابب خاده قد منو هم زمخ وخجا الله جشكخ طرفوتا مزخلون ودخله ومن ديت قد خشيخله دخت بغزاي بغ أخلان أمت ديان أنك ما قلب الشنة لا هج ناشا ليلة تخمنا قد تمزلا وشمو خخجة شابيرة قد إيفا تمزلا قرقزلا خامندي آبد شك من دين قد بتاينا أخجي در قويلة هيايوتان در قويلة شمن بالخاننا بشواقنا هرتخا آها أمتديا شختنا دخشمو شختنونا دخشمو ببصل بريش مبلوخونا قد أخجي زويزة بالطي وهدامق يعني قاني أهلقت وديوما أنا خرزة شاريون لخا وخامن دي خينا اتليتان النوخون دخ بغزايتون إلى بودا جوانقا إن سباي يشكيتون يتشقيتا إذا تدمشيخا برونت علاها شدر البات داها أرى دم يقرأ هر إذا تيل البات داها أرى تيل مرة قد أخنا جري خيخ ميدالة وإقارة متخ الكلخة جانا البات داها أرى وشمو إلى بودا ليلة شمو برونت علاها ين ليلة جانو فيدو تيا من جيبت علاها وخدشة من ديانة وإن عادي سباي يشكا يكل داها الدنيا بودا بدا ريشو تشالا بدا ناتياتو جورة بدا كيسو جورتا أقلاتو جورة إن سباي يشكخله اتل بس هدامة قد آوي همونه الأور خداناشا قد آوي أخ
تانخ مشيخاية ين أبي مشلمانة قد أبي مجك تاني هيمانوتا ات بابن أوراهم قد ماراوية لي ليلة هدام الدين هيمانيات ليلة جانو أخا برناشا تيل مرة أرخد برناشا مودي إيلا ومجرى جري خيخ مويدالة وأنا رابع إقارة لقاته دوزيتا دخت بغزاي بغ مشي خاية مشلمانة ويداية وكمد اتناشة وعين بقطالة ويدالة بالشمت علىها وأديو بغزاي بغ جو أفغانستان مو إلى بايا أن الريليجيوز ناشة داخي بياينا خيلة كنترول دوقيلة بيده ومجرى أمريكا رقلة وبشلون أن الناشة خاخجة أوارة سرگردن وبغزاي هر أو خيلة قد ريليجيوز ناشي جو أفغانستان بياينا ناش ديان دا جو همانوت ديان باور بياينا خاميلة قيانه وأهلا أديو قد أخنا كل يبخ در قويل داها خيلة قد كل يلي أديو لا شابق أمتن آتوريتا جانا شكلا وب لاشا ليلة خبلاشا قد أنا خبنوشي بلشنة إنا بتبلشنة دخت جدو أطرا خيرت جدا الدنيا دولن بخايا ليفن بخايا جو إيران ليفن بخايا جو أفغانستان بخايا جو أمريكا وأنا كل خا حقوتت قد جو أمريكا أنا إتلي بتمبلخنا قد أمصن أن الشليات الصوانة قد متينة بقدالي جدن تري البشنة شلجنون ورابنون آزي من الله هدي بتازخ الخرزن قد وديو مودي بتمزمخ بوشون أمان نوتي مغبة شلامة بدراين اللوخون خجاكيتا بدارن أموخون يدفخ خينا همزمخ ويطخ كترت قد أخنا إتلن جداها أمتا مين كبيتاينا وأخنا داخي خيوتا بيخ بانخلا الداور دخت اتلن نسيانا جدا خيوتا جشارت ده خورزة دخ زيلوخون أنا مهيدي خطوصة قد خدنا باوا جري داخي شبرنت داخي همزمد منو داخي تمزت داخي طلزت قد آمس شابيرة آوه ومجكتاني سقلت خا ميز يعني خا بيتويتا آوه ديان دخت بغزاية واخ جدن البهاي الشنة هيج خاليلة فيتا دانا كهيج خامنن قد أمسخ الدها أمتا جشكخ وماطخ وديو لخا باين خامن دي رابا سورة متخرن قهتوخون بودا قد إيلي شتسو همانوت بودسم بودسم پشت لشتو تستا بيدت خدنا ملكة چاينا خدنا چيناية و هر ايضان توقت مشي خبرية و يعني جدا اسريتلايشن خام قمدوخينا ان تريد تانخ ريليجنز شاروينا بناية والباب ترى البشن قام عادية چيناية قبلون قد جري بيشي بودسم وبيشي تشاينيز واني وديو بغزاية وقت جمود دارغا كلينا يخد دارغنا قد زودة من 3 بليون برناشويتا اخشي جو تشاينا بخايلة رابا يورا اطرا وبداية وقت تبات وبداية وقت اطروات خينة قد همانوتا بنطارونا بشمد بوريزم وبأوديو انسباي جشكخ رابا من مارواية الدا همانوت البودسم بوش زودة هموننا هل أبي همونة الفاتيكان ين أبي همونة. 'ال 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 'ال
بغزاي وقت رابا طالانة فليمة رابا زمارة رابا الناشد ضية بغزاي وقت أرخاته رابا بريش بشقالنا بخيوته عدي أزا خزخ تشاينيز أخجي خا طوسة سورة بايخ ماخخ جو كل الدنيا برستلا تشاينيز فود إيكت أزيتون كخبت تشاينيز شنة تشاينيز كم سمي أشيت كلبلا اتعقبرلا ات لمبضايا خوفا ات لمبضا مودي كل خامن دي بايا خزخ إلى تشاينيز بايتون مساج شقليتون تشاينيز مساج إلى بايتون بسميتون باغروخون اتن خك مخماطة ماخيلون جو باغروخون خك مدو كانت قد نرو إيكا إينا أني بداينا إيكا نخماطة ماخيلون قد مرة كعلة من جو باغرا كقاريلة أكيوبانشر يعني إلى خا من دي خشولة رابا الله يا قد تشاينيز بولتونا تشاينيز بوش موخي مصينا مروخيلة مصينا بوش كالي لويال قجاني وديو تشاينا خبنوشو كليتلة درقويلة كل ده الدنيا من أمريكا دوقق من روسيا دوقق من أطروات مدنخة مصايا من كل دن أطروات الخود الجانو كليتلا الخيل الجانو كليتلا ودزويتو وديقود ملقت مبركة كل دن أطروات بخيلة زويزة بخيلة تكنولوجي بخيلة برناشة بكومة او يفيتا تشاينا دولة برشالة قاموا أن خبراغن تانو يخ ديرغ الجانن أخنن ميكا تيوخ ميكا سنسلوخ ومو اتلن شطب هرطة بجانن قد إيوخ بنون بنات الدين ملكبات جبارة ماني انت قد دنيا جرطة آني كمقدري والله إلى آتور امبراطورية آتور قد بغزايوتون من لقى بيرجن جولف هل قلوا له بتركيا إيران خينا لايبة كل دكتا بغزايوتون هل إيجبت كل دكتا إيفا امبراطورية آتور قد نشنة قد جرفستوا بدا بسلمطيتوا أكتبين خينا تانو أنا برين أبرد امبراطورية آتور لخا دكتا إلى أبدان كل الدنيا بدايلا ماني إينا ومن خا أبرد صبيا أرد أبهاتا أشورتا أنا برين لخا ومطرم هريري قد جري مارل أون أنا إيفن إيرانايا أون إلى أرقنايا أنا بين ريشو بس مني قد متتامر بص بايلا قدي نخرايا بدايل من جانو إنا كبشنت بني أمتن باين مدن قد أنا إيفن بريجو وبرشمينت أبعات الجاني باين خزن تخمنت ديان عادية آتوراية مودي إيلا أخنن اتفالا ملكواته مالكياته قد خخش جورتا امبراطوروتا كي دبرني والا وديو بغزاي بخ من بار تري البشنة من بار تيتت فاروقا إيشم شيخا هيج خادوك تلتن قد خقرة مية الملكوات ديان من أشرباني بالدوقق هل سرغن شميرامة هل صنخيرب هل دنخينة سرهدن همرابي كل أنه بتاي وقت أديو أخشي بتياب وقت بخقار وقت خدنا ملكة داود قد لخ إطفال خدنا ماتا لخ قد دكتا جودية لخنان لبنان أورشلوم
اتفال خادنا ماتا وخامي بإربه ومار آون ويل خامل كجبارة جدا الدنيا تايولتن إذا كل جانو لخبة لخ أختي لخ أدوكتا لم يشختننا قد متنا لخ جرشن خازرجة لم يشختننا أرد أبهاتي إن أختي أديو خقر قد أخنا إتلن ومالوب وقت بنونا بناتا جداها دنيا إيل ملكادا بتجور قداها جور قدية روبيل قداها خرطة دمخلة من دوخينا كل أن من ديانة أخنا أختي باسد ملكادا بشماير وملكش ليمون قد خرطة تيلة أكلو مطالي صاولتت ملكادا بد باين تانن إي كلخا بدواقلا من تخمنت تشاينيز آني دا دخت بداي وقت بخاين البات ده أرا هجلانا لا تيلون قد خبريقة ملكة داود وملكة جاني مكبي والي كليلون وملكة جاني قرون قد إيوا بودا خام ملكواته رابا بريخا ناشا وهمشا شليوتا بيايوا دائم بيايوا قد كدخ إيقارة متخال دوخينا خيوتا اويا رابا شابرتا خوبنتا بالكل قد أبيو بخايا قد لا يابا قتلي لقد لا يابا الحيوان قيمي مندي أودي خربة بيه بدا بصلا تشاينا أوديو بغزاي وقت إيكام طيطلا وخارتا بغزاي وقت أخنن إيكام طيخ أخنن أغاطو رايه أها إن من دا قصة برقخ أزخ أل دا قصة خيتا قد أخنن جدن تريل بإشتا ماشنه جاروب وخ وتانوي وخ قد أخنن إي وخا أمتا برشتا قد بيش وخ بريشه بإداتة علاها وجري أويلان خدنا أوبرا أطرا دخت أخنن كل إيلة أوبرديان إيلة كل إمبراطورية آتور وأديو أخنن أختي شمت دشتت نينوى معيوخ يا رب عادي خزخ قد دشتت نينوى دخ بالخانة بيغ أختي خزخ كويا عبيلان خا دبرانوتا أل دشتت نينوى قد أويا خود دبرانوتا جانن لا أويا قامو أويا أخنن ليبوخ قد أختي خقرخ مخرايا ليبوخ دشتشخ شمت جانن ليبوخ جانن قارخ لا خمبه ليبوخ جانن قارخ لا مجكتاني victim لمبدا مكارخ لا بشمت جانن بليشان جانن ورابد لن تخمونه شوين أنا لتلي همانويتا قد أعلن victim أنا even خا أرزا بريا من خيمة بابا مارت قيرت قد هجدانا شمت فيكتم لي قبلنا أنا ليفن بريا فيكتم ولي أعلن فيكتم إنا بتايخ لك همزمة باسد دبرانوتا باسد خاريشانوتا بايا خزق عريشانوتا قامو ليلا بتايا الإيتوتا ميلا بيتا خيش كون رابا منوخن أنا شبدايوتون أنا دا يطن ومن جيبت جاني $50,000 متن قد تمرتو كبات قيرو قد أخنا فيلم شكل أخواله ورابا كيتشخا جريشلان قد أعشولا بدلان إنا أنا شا إدانتت متوي للشمة قد أنا إيفن خامن دبرانت داها أمتا بغزاي وقت جانو قردايا بقرايولا بغزاي وقت أختي يبلتو شقلتو من قردايا ويتلا هجدانا ليلة ويتا من خدنا آتورايا ياتو شك من سرگز آقا جان باينتانن چونك يطيتون سرگز آقا جان معنی إيله أخنن جري دبرنخ جانن و جري سترنخ جانن و أغدن ناشي إذن بغزاينا قد أمت ديان بتايلا مطيا الخا دبرانوتا لنا بدأ مجرى
پرپسیلا مجرى مخيلة قد زر داها بغزايخ أن أبسكوبة أوديوما من دنا أبسكوبة رجم مجركاني وايز قد بداية وخادروانا بيتاينا أدبرانوتا باي پرپسيلا ومن اقرا پرپسيلا دخت ايام بيتيتلا قد ميخا دبرانوتا إنخينا بخلطة لا شقليتون لا بني أمتي ليبن أنا دبرانا وليلة أيام بي دبرانتا أهميديا ليلة دبرانتا دبرانة بت أبيبا خكمة جوانق او خامات قد جمير جو بوليتيقي جو اقنومية جو يلبانا و چول خامندي انسبا يطيتون باين مغزن نوخون خامن دن جوانقت قد دزويتا امتدين قد أبيبا لخاخجة اقبل قد اتخبرونا ايوه بيشا بريا جو امتن ايوه خامنه مايكل يوش ميقرأ مايكل يوش إيوه خا تخمنانا بوليتيقايا بكل خا تخمنتت قد أخنا سنيق بخ ورخاتا داخي بتخي داخي آزخ جو كل مدينات مملي يوفلن مويداله جميلا جو أطروات بريشة كل خامن دي بدلن قد أمسخ أمتن أويلا خا ريشانوتا مهمتا خجيش كن بلكي درابا منو خنتاني تون نينوس خينا جانو بيايل كجانو خا ريشانوتا زارس ولان بدا مو آوت كجانو باي ملكويتا باره واتخا خينا باينتانن لوي من خخجة برميتو خون التخ وديو بك زايبخ جو أفغانستان ميلا بارا أمريكا إسري شن جانو تمام مباراة جو خاد دوراشا قد إيوة دوراشا ورخت همانوتا بغزايبخ أن قد أديو درغت همانوتا بشقالنا ليلة منايا قد باي قربني شولاند علىها أن إيل شولة قد أخجي قربني قنيتة زويزة قنيتة بختات تانخ قنيتة كل خامندي باي ماطي الله إن ناشت أديو جريشانو تت أفغانستان بالخانة إن أيوة بالخانة بكل اللي بي قداها ملت قداها أمتا جدنا إسريشن ضيمون كت كل من دي سباي بتعزل بقى معي وديو أمريكا بتفلطاوة وأطرة بتايبا الشلية برشالقامة إنا بغزاي بخ مجرة أن بخت مسكينة بين براقة من إيد الموتى كت حكمة من الطيارة وإنا جانا متبيو فيش تام الطيارة من تامة بنبالنا الأرى أخشبتيتا بقاينا أخنان جانا بداية وخ لب ريشانا يوتا هج دانا ليتيا خيروتا كأمت ديان عمن دي روبس باي بداية وخ إنا او پسلت قد مدويونا قديان أخنان دائم كامسا خمزم مغبود خيروتت آتور أنا آتورايا أنا برونت آشوربانيبال أنا براتت شميرم أنا لمبدمو أنا أدخل إنا هل دو يومت قد أخنن شولان إيل همزمتا هيج خا خسرانا لخزخ إنا او يومت قد باسول تشقلن قد بارخ لأهريشانوتا بيطيتون قد خوفافت قد آتي ماخي ناصي او يوما بخزيتون لون ان خوفافنا قد ايضا تتأمتن بهاي باسوليات الشقلة لجيبت خيروتا لجيبت ريشانوتا ان خوفافة بتناسي رابا خربة بتناسي قد الدو يوم داريلوخ قد من علاها طلبت فلعبت فبريا من يمه
إنا خينا أن كما الباي جاه ميري أنا إيفن نينوس برونت أبراهام بريا جوم ديتت أبدان لخا خينا مغزنها قد يوقن قد كما جاه قد آفن مضية أبدان لخا بريا طعما ليفن أخجي برونت أبراهام أنا إيفن برونت ده أمتا أشورتا وأنا من قم آتن جداها خقلة لويشن جل رابا خلانه قد هيج خامن دن خوابه لانسي اقبد أقلي نصيلة أنا جرفستبن جوخا مدرشت خوبه ات أمتي قد جري أنا جاني دوخنا إن لا قد دوخنا شوق خامن دن خوابه قدي نايس وأنا ميتن لا بتايبق الختامة ويطخ داخي برقخل خورزة إن سباي أوه بداية ومن دي سباي قد جري أوه بدايو أهلا أمتت لتلا ريشانوتا لتلا هاقوتا قد خيا الباتدها أرى إلى ليا الله همزمخ ليلة قد خا قصة أزخ لبلخ لك جوخا بيتت ديانتا وخا ديانا الله همزم بس لك سباي جري برمياخ إن خا أمتت لتلا ريشانوتا لتلا هاقوتا قد خيا إلى كتاني لا period يعني طبا ما تختاما وبرقلا لتن الله همزمتا وجبل تشقلتا أخنا جوربلا بكل خاخيلا بكل دانا بكل زويزا بكل ريسورس قد اتن اتكومت اتلم بنون بنات قد اينا وديو بخاتخ منتا بارنتا وروختا جشوق الخيوتا ما يخلون قد شميتون موجري أودخ قد أزغ لقامة قد أوصى مغزنا وخنش ما شكله أن شكلت قد أدي بغزاياتون كل أن بنون بنات ديا إينا جفيلي جو خب داها أمتا كل خا برسوبت لخا بغزايوتون خيود في خيلي ين خيود في اختيلك داها أمتا وأن إينا بنيانة أرخن كداتيت إن أخنا أديو بغزايوخ بويكاتت متي أولان ين آتي خك مكتاب شنيز بلطي در قويلة Assyrian National Broadcasting مغزوي لماني إينا إن خوابت قد أديو بالخانة قد نخراية قد باي ناسي كبنون بنات يعني أنا بشوق النوخن أديو بخا همزمتا تشئيطانيتا قد أن بنونا بناتا دخت خيشخ ويوروب تاما أن خبرانة وآها تبقتا مريزخ وقد أديوالا وأنا بياين شميتون نيشا ات أويلا ريشانوتا قمودي إيلا شوق النوخم شانا إنا بطلاب من نوخن يتفيتون وشميتون أن جوانقن وخاماتا داخي بياشنا ممبلة داخي بياشنا مخيه قد لامسي بلخي كا Assyrian cause كا زبوطة أمتنيتا لامسي بلخي وخزخ ماني مخيلة وأخنا داخي شتيقة وخ أزخ شمخ
Shalom Aleichem. My name is Rain Hannah, and it is truly an honor for me to moderate this evening's panel on the Assyrian Global Governance Initiative. Before we begin our presentation, I would like to introduce to you our panelists, Mr. Michael Uesch here from Canada, a man you all know, of course, very well, Mr. Ephraim Yacob, and Mr. Mardin Isaac, who's here from London. We'd also like to take the opportunity to thank the Assyrian Confederation of Europe for organizing such a wonderful conference and giving us the platform to have this important discussion. As you all know, for the first time in our history, the majority of Assyrians currently reside outside of what is considered our traditional homeland. As the crisis continues to unfold in the Middle East and the very existence of Assyrians is threatened, we in the diaspora are confronted with a series of choices and decisions, and chief among them is the question, how can we survive? For centuries, we have sought the answer to this question outside of ourselves, and what we've come to realize with time, however terrifying or discouraging the realization may be, is that we are on our own. And when we are brave enough to accept this fact, we will also realize that the responsibility lies with each and every one of us to secure a future for our people, if we believe in one. And with that realization that self-reliance is critical to our survival, will be the recognition of our own strength and our own potential. And with that said, I would like to turn it over to Michael Uesch. Michael is an Assyrian scholar and advocate who has worked extensively on issues of governance and security, specifically in relation to the Nineveh Plain in Iraq. He's an expert on questions of legislation and advocacy in the context of American-Iraqi engagement and has led and coordinated efforts by the Assyrian community in the United States over the past decade. Please join me in welcoming Mr. Michael Uesch. Mishora Vainamin Basima Rabba Chetan Lacha from Ephraim Yaakov and the Assyrian Confederation of Europe. It really is a privilege and an honor to be here. And I really want to thank all of you for coming and taking this very important step. I also want to thank one of the drivers behind Assyrian global governance in terms of recognizing the spirit work and the need to support it, Mr. Ninos Ternian from ANB SAT. And as you'll see in my presentation as just an example of what Ganan Taganan looks like, I also want to say thank you to Rabbi Johnny Yaku, who's here from Atra in terms of the NPU, and the work that we're doing in terms of the Nineveh Plain Defense Fund and the NPU. And you'll see why I bring this, because it touches into the presentation that we're developing. Sapere ode is a Latin term. It's from the first book of letters, from Horace. It actually helped fuel the Renaissance. And it loosely translates into dare to know. Have courage in the face of the truth, because we don't always like the truth. And when we don't like the truth, we kind of switch off, or we only look for selective truths, truths that reinforce what we want to hear. And my message for well over a year and a half now has been that we must shake ourselves out of this illusion. Assyrian global governance is the process of moving away from it with the courage in the face of the truth, or sapere ode. We must accept that for over 100 years of discussing genocide, experiencing genocide, studying genocide, the one thing that we've never looked at is our own actions during a century of genocide. And I would say that we've invested for 100 years in a failed methodology. And this is what we must begin to accept, that for 100 years, the Assyrian nationalist agenda, as how it's mobilized and organized itself, has been in pursuit of a completely failed structure. We all know the famous book. I'm going to assume we all know. I grew up with a book that my uncle brought home for me from Chicago when I was a child, actually. The Assyrian Question, Professor Joseph Jacob's book. I grew up on that book, among others. The Assyrian Question actually is a term from the League of Nations onwards, because there was a committee to resolve the Assyrian question. Other countries, the great powers, Western nations, would decide our fate. That is the Assyrian question as foreign determination, and that's how we're hardwired. The courage to accept the truth will lead us to
the Assyrian question as self-determination. We must break out of Assyrian organization and mobilizing for Westerners and others to save us. They never have. We must start to organize to help ourselves. So, building off of the comments by Afram, ACE is established to engage Western governments, and we're not saying we disengage from Western governments, but my emphasis is on the latter part, self-help. And just very quickly, as I go through this, I'll go into detail in terms of the United States government. In Sweden, whereas Akram says, we have the largest demographic concentration of Assyrians, actually over 1%. And yet when you engage the Ministry of Foreign Affairs for a policy of direct assistance, the answer is no. Years ago at the House of Commons, we had an extensive debate on the Nineveh Plains. No action from the UK government. An EU non-binding resolution on genocide recognition. What did it result into? What did it produce? Nothing. The Assyrian question is foreign determination in the United States. Resolutions, legislation, direct policy action that I'm going to elaborate for you now, but in conclusion, you'll understand that the result has been not only zero, in fact, we've actually harmed ourselves through some of these policies. I'm only doing a short summary here because the latter part of my presentation is for ACE, is for the audience on Assyrian global governance. In 2008, appropriation bill, historic, $10 million targeting ethnic and religious minorities in the Nineveh Plains. This is unprecedented legislation. In fact, over the next 4 years, we appropriated $42 million. Did we benefit from it? Most of the money went through the Kurdistan regional government and was actually used to oppress us financially. In 2012, that's on the humanitarian side, in terms of humanitarian aid and development program. The monies that we appropriated were actually used to oppress us. In 2012, we developed an agenda for the Nineveh Plains province, and it actually passed into legislation. The committee directs the Department of State to submit a report not later than 90 days after the enactment of this act, detailing U.S. efforts to help these communities, including assistance consistent with Article 125, assistance in building an indigenous community police force in the Nineveh Plains, and efforts to support NGOs in the region. None of it was implemented. In 2015, actually passed in June 2014, when there was no official Assyrian lobby in Washington, D.C. We didn't even need to be there. And they passed legislation for a Nineveh Plains administrative province. But imagine, nobody was there to make it happen physically, because these are words on paper now. These are words on paper. In 2008, after our security forces were dismantled in 2006 again by the Kurdistan regional government, in 2008 we finally got progress to unblock the order to create a formal security force in the Nineveh Plains. The Interior Ministry issued the order in 2006. Then Congressman Kirk, now Senator Kirk, then Congressman Kirk unblocked the order politically in Washington, D.C. to create our force and start a process. The goal was to reach upwards of 5,000. But by August 2008, the KDP-controlled Nineveh Plains province issued an order dismantling the force, reassigning it, taking it apart, and the United States military force on the ground watched it happen and didn't intervene on our behalf. And now let me come to U.S. recognition of genocide. We all know on March 17, 2016, Secretary of State John Kerry said, "My purpose in appearing before you today is to assert that in my judgment, Daesh is responsible for genocide against groups and areas under its control,
including Yazidis, Christians, and Shia Muslims. That was March 17th. The same day, Department of State officials said that the finding, genocide recognition, an achievement, imposes no new obligations beyond what is already being done, but that it could galvanize other countries to step up the battle against the Islamic State. So in the same breath that the State Department, the US government recognized genocide, they said, but this doesn't create any new obligation for action on us. In fact, we're already doing our part. We hope other countries do something. We have proven, again from the State Department, on the same day, we have proven our willingness to step in and prevent acts of genocide. Moving on, is it going to trigger something new? No. They recognize genocide, but they don't see it as an obligation to do anything more than what they're doing. This is the result of lobbying. This is the result of that advocacy. We have to begin to acknowledge these truths. The next two slides basically indicate that whether it was Rwanda in 1990, don't think that the Americans not acting is because we're Assyrians. In 1994 in Rwanda, the same message. Recognition of genocide imposes no obligation on the United States government. 2004, Sudan, the recognition of genocide imposes no new obligation on the United States government. And yet, we poured all of our advocacy efforts into genocide recognition. But let's take a historical perspective on this. When I say this has been a failed model for a century, what you're looking at now is a letter exchange between Marshamun and Sir Francis Humphreys, representative of Her Majesty from the United Kingdom. In this letter exchange, Sir Francis Humphreys says, "Your Beatitude, I have forwarded to the Secretary of State the Assyrian petition of the 17th June, and the British government are now in communication with the League of Nations Secretariat with a view to arranging for its early consideration by a competent League body. The Assyrian question as foreign determination in 1932. Marshamun wrote back to Sir Francis Humphreys, and I'll only summarize here. Your Excellency, and what this exchange was about was the levies, our security forces. The British were saying, we want your levies to stay with us in the center and in the south. And Marshamun is saying, I will only do that if you consider our national petition at the League of Nations, because my people are insecure in the north. Their fighters, our fighters, want to go back and protect their villages, protect their families. But Marshamun said, I will promise to do my best in persuading the leaders to consent and the levies to prolong their services if your Excellency will write and assure me on your honor that you will consider our proposal. What is the answer? Sir Francis Humphreys writes, Your Beatitude, I have received your message of the 25th of June. It is my duty to explain that some of the demands contained in the national petition of the 17th of June appear to be in conflict with the declared policy of my government and the League. I undertake to support to the best of my ability with my government and the League of Nations those demands which appear to be reasonable and in conformity with the general policy of my government and the League. Your sincere friend, Francis Humphreys. What happened in 1933? Everyone? The Semel Massacre. And our faith was in the Assyrian question as foreign determination. In 2007, one of the pieces of legislation we passed, you can see it in other presentations, was a report that the United States government, that the State Department was obligated to deliver about our plight. And in it, what do they write? In Nineveh, the Christian minority faces considerable hardship. Some factions are underrepresented politically. Some suffer from uneven. What does that mean, underrepresented politically? It means they were aware that the Peshmerga entered Deshti Nineveh, collected the ballot boxes, and brought them back in the evening full.
that our independent political groups were not represented fully. Some suffer from uneven resource transfers from the Kurdistan Regional Government's Ministry of Finance. Through Finance Minister Sergis Aghajan, the State Department in 2007 was aware that we were being socioeconomically persecuted. And some experienced human rights abuses, physical harm, with the KRG controlling the area. But what was their finding? On the basis of relative need, it would be inappropriate to single out this group for special attention. 1932, your demands are unreasonable. It's not in the interest of Her Majesty's government. And in 2007, this is the Assyrian question as foreign determination. And what amazes me, and what my message to the Assyrian people is that we have only demonstrated faith and steadfastness in the Assyrian question as foreign determination. What is faith? Faith is belief that is not based on proof. We believe in foreigners saving us, in foreign salvation, in the absence of proof. In fact, we've only had proof that it doesn't work. When will we come to accept this? When will we come to understand that the Assyrian question as foreign determination has left us destroyed? And that we have been steadfast. The definition of steadfast is fixed in a direction, unwavering. Despite repeated lessons from 1932, from 1914, until the present, 100 years later, we are fixed faithfully and steadfastly on the Assyrian question as foreign determination. What is faith? Faith is belief that is not based on proof. We believe in foreigners saving us, in foreign salvation, in the absence of proof. In fact, we've only had proof that it doesn't work. When will we come to accept this? When will we come to understand that the Assyrian question as foreign determination has left us destroyed? And that we have been steadfast. The definition of steadfast is fixed in a direction, unwavering. Despite repeated lessons from 1932, from 1914, until the present, 100 years later, we are fixed faithfully and steadfastly on the Assyrian question as foreign determination. Let me very quickly tell you what Assyrian global governance is not. Assyrian global governance is not the Assyrian Universal Alliance, which was established as part of its principles to diligently advocate the Assyrian cause internationally, urging democratic governments and international bodies to act. It is not the International Confederation of the Assyrian Nation, developed as an idea by Rabbi Ivan Kakovich, who said, at the core of it is the Assyrian case presented to the international community. And it is not the current push under the Assyrian parliament, which seeks to create an entire representative assembly, but to do what? The Assyrian question as foreign determination. Assyrian global governance is the reorganization of the Assyrian nation globally to begin developing and exercising self-help, self-reliance. It is only when we start working to help ourselves. This is an unexplored option that we might begin to achieve results. So for now, Rain, how am I doing for time? 3 minutes? For now, I'm going to take that as 6. For now, I just want to introduce you to principles, sharwe, mabadi, of Assyrian global governance. We heard fantastic explanations on the need for ACE, and I agree with all of them in terms of it is about structuring and organizing our people on a European scale. We have to support this. It is an essential measure. But all governance structures need to be guided by principles. Let me give you an example. I work in constitutional design, institutional design. My contracts overseas were about designing parliamentary systems. They have to be guided by principles.
The US Constitution is guided by principles before they wrote the articles. What is one of them? Very simple. Large groups in control of power do harm to smaller groups. America is created by people who fled this place, who fled Europe. They were minorities persecuted by majorities with lots of centralized power. So one of the things they learned as a principle is if you put too much power in a large majority's hand, it will hurt others. So they developed institutions, but with that principle in mind. So for example, checks and balances between Congress, in the Senate and the House of Reps, separation of powers, the judiciary from the president from Congress. These we look at as just systems, as structures, but they're guided by fundamental principles. So what are some of the principles that should guide, in my view, Assyrian global governance? Autonomy or sovereignty. Here I'm talking about decisional autonomy. The capacity for Assyrians to make decisions for themselves. That is autonomy. Now, what does this mean? I can tell you the principle, but I have to illustrate it for you. So, for example, the Kurdistan Democratic Party created a political party called Majlis Shadi. They created it. It is the creation of Nukhraya, of others, for us. In essence, this group does not possess decisional autonomy. It cannot make decisions for itself. Others make decisions for it. So the idea of autonomy or sovereignty as a principle would preclude that type of entity. This is not something specific to Assyrians. In the United States government, it is illegal to accept foreign campaign contributions. Why? Because the Americans didn't want Nukhraya influencing their politicians. Why should we not operate on the same premise? If it's good enough for them, it's good enough for us. Ganan Kaganan, Assyrians for Assyrians. We are on our own. The Assyrian Federation of Sweden is a federation we should all be proud of. It has fantastic leadership. It has built itself up. And then the government of Sweden stepped in to engage them. But it is when Assyrians started working locally, aggressively, and building strength that foreign governments came in. We're not saying that we reject foreign interaction, but it must come on terms when we're building ourselves up under the principle of Ganan Kaganan. The Nineveh Plains Protection Unit is an example of the same. It is an effort started by our community, started by our people, built up by our community, but then what happens? Combined Joint Task Force Operation Inherent Results says, look at this group. They are doing something. Our interests align with their interests. This is not happening because of their love for Assyrians or their love of Deshret Nineveh. A great power, the United States, is saying, here are people who we share interests with. They're doing something for themselves. We can work with them. It's a partnership. But it starts when we start helping ourselves. Ganan Kaganan. Indigeneity. We are an indigenous people. We are nationalists, but let's remember there are different forms of nationalism. The nationalism of Europe has a tremendously ugly history. It has fueled world wars. We don't have to be bound by that version of nationalism. Our nationalism, our indigeneity is about a nationalism of reclamation, it's been called. About taking back what's ours, taking back even our dignity. For example, to illustrate what I'm talking about, a standardized education that's global. So I would also like to recognize Malfono Afram Yildiz, who's here, who's devoted so much time and energy to an entire education curricula that can guide us as an Assyrian people globally. And yet we also have Atra. It's about land return and resettlement. It's not about taking land from other people. It's about taking back land that's been taken from us. Non-territoriality. We have, this is another principle, just as an illustration. We have indigeneity in Atra. It is about our land. It is Assyria. It is occupied Assyria.
but we also have a huge diaspora. And we have to build in on this principle that sometimes the necessities in Atra and the necessities in diaspora require a filter. We cannot cross-contaminate. We cannot hurt one at the expense of the other. Let me give an example here. Again, another illustration. In 2003, a historically significant conference took place to declare the need to carve out territory in the Nineveh Plains as a federal unit, a subnational federal unit. Now, in pursuit of that political strategy was a very prudent policy. We are one nation, unity, Chaldo-Assyrian, an effort to bridge divides across sectarian groups and identity, fusing identity together to produce an agenda for the Nineveh Plains. But we can say that in diaspora, the agenda in Atra had a confusing effect, sometimes a harmful effect on organizations in the diaspora. We have to develop, it doesn't mean that what happened in Atra is bad. It means we have to develop systems and institutions that are guided by an awareness on non-territoriality and territoriality, that maybe what's good for Atra needs a system to filter to the diaspora, to shield the diaspora. And maybe what's good for diaspora is not always good for Atra. We have to design institutions that establish immunity for each other, but always pursuing shared goals for the bigger picture. These are fundamental principles that should guide Assyrian global governance. So what are the next steps? We are meeting in Spain in terms of all governance areas that can bring us together, that are interests in Atra and in diaspora, but we are seeking a mandate. This will not proceed without a mandate from the Assyrian Confederation of Europe, from national federations, from local organizations, affiliated and non-affiliated. This has to be a message internalized by our Shota Priyate, because that's our infrastructure. The federations, the confederations, the local associations in diaspora are the infrastructure on which to build. After Spain, an extended Assyrian global governance mandate via greater organizational consolidation. So the creation of a confederation and strengthening a confederation can only be good for global governance. In fact, they're interdependent. What is the long-term vision? The long-term vision is not the Assyrian question as foreign determination. Eventually, building up that Assyrian strength, that Assyrian power, where it is the Assyrian Question Resolution Council. It is not London, Washington, Geneva, Brussels answering the Assyrian question. It is Assyrians answering the Assyrian question. Thank you very much.